everyone, and welcome to today's update on New Brunswick's Return to School Plan. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette mise à jour au sujet du plan de retour du Nouveau-Brunswick. Les porte-paroles aujourd'hui seront les sous-ministres du ministère de l'Éducation et Développement de la Petite Enfance, Marcel Lavoie pour le secteur francophone et George Daly pour le secteur anglophone. Speaking on behalf of the province today are the Deputy Ministers of Education and Early Childhood Development, George Daly for the Anglophone sector and Marcel Lavoie for the Francophone sector. George? Good afternoon. I'd like to open this afternoon by welcoming back all the teachers and staff to the buildings. We know this year will bring many new situations and challenges to many of you. We also know that we have a well-prepared workforce who would create a safe and positive learning environment for all our students. As a system, we will work through the challenges that arise together. EECD is committed to continue working hard and providing support to all of you. This afternoon, in hopes of bringing clarity to students and parents around what school will look like in September, today we want to share more about the concept of classroom groupings or bubbles, which is our chosen model for the K-8 system. Unlike high school students, many of whom will be participating in blended learning, students in kindergarten to grade 8 will be in school full-time. The grouping or bubble model was something we first utilized in the early learning centers when we reopened early in the pandemic. To date, they have proved particularly successful. Our goal for the K-8 was and still is to ensure quality education in the classrooms while limiting potential virus spread, along with facilitating contact tracing if it was required. This model will mean noticeable changes to school transitions and free time, including perhaps some staggered starts and breaks. It will mean school schedules designed in a way to reduce congestion to ensure spacing amongst groups are respected. The classroom experience, however, will continue to be much like previous years, providing high-quality education. Within their classroom groupings, students will be able to interact with other students and educators without physical distancing. This means that they will be able to play, do crafts, and group work throughout the day. It will mean minimizing physical contact and shared items as much as possible. It will entail teachers teaching students about hand washing, cough and sneeze etiquette, along with other age-appropriate ways to reduce physical contact. While they will be able to share supplies or materials in the classroom, it is recommended that students have their own supplies if possible. If supplies are shared within a grouping, they should be cleaned at the end of the day. The size of groupings will vary based on the grade level. For students in kindergarten to grade 2, the group size has been reduced as close to 15 as possible. Grades 3 to 5 has been reduced as close as possible to 22, and grades 6 to 8 class size will remain normal. The lower class size at the younger years also will allow teachers more individual time with each student to help close the gaps that this age group may have experienced during the closure. We know from feedback of parents and teachers that this group was most problematic during the online learning during the full shutdown this spring. Physical distancing is not expected in the classroom, but it is required in the common areas. Specialty teachers like gym, music, and supply teachers will be required to physically distance at all times when working with students and other staff. If this isn't possible, they will be required to wear masks. Class groups will be required to physically distance from other groups and students outside of their classroom by 2 meters. Equipment that is used by multiple groupings, such as physical education equipment or computers, will be cleaned after the use of each group. Although classroom groupings will not interact with students from other groupings, there may be some options for online learning between the groups. We recognize this isn't easy, especially for students with friends outside their classroom grouping, but it is important that we keep our learning environments as safe as we possibly can for everyone. We touched on the use of community masks already through these briefings, but as a reminder, all students and staff in the K-12 system will be required to bring 2 clean community masks to school with them every day unless they have been advised by a medical health professional not to wear one.
Requirements related to mask use for students will vary depending on the grade level. For K-5 students, masks won't be required in the classroom grouping, but will be encouraged in the common areas like hallways. Students in grades 6 to 8 won't need to wear a mask while in the classroom, but they will be required to wear one in the common areas, including on the bus, unless they are sitting with a member of their household. It is important for students to remember that masks aren't meant to be a replacement for physical distancing. While physical distancing isn't required in the classroom groupings, it is required in the common areas. For school staff in the K-8 system, masks aren't required for teachers within the classrooms, but are required in those common areas. I'm very happy today to also be able to share with you the details around music education. We are still finalizing the details around music extracurricular activities. You can find the full details in Appendix E on our full Return to School document located on the EECD website. I have to admit, this has unquestionably been one of the most complex issues that we've navigated. We all know the importance and value of music, so we're pleased to share the following today. Students in kindergarten to grade 8 will participate in music class within their class groupings and maintain 2-meter physical spacing from other groupings. Students in grade 9 to 12 will maintain physical distancing of 2 meters while participating in music class or other musical activities. Singing will be permitted in K-8 groupings. However, students should sing softly or increase their physical distance if indoors. Students in grades 9 to 12 should sing outdoors, weather permitting, or in large spaces to ensure they can properly distance. Singing softly is also encouraged. The sharing of musical instruments will be permitted, however, they must be cleaned and disinfected between each use. Please note that there will be additional precautions surrounding the use of wind instruments and the cleaning. For all grade levels, music class should take place outdoors as much as possible. When weather permits this, alternate spaces may be used as long as all health and safety protocols are applied. Proper hand sanitization is required prior to and exiting the space where music is taught. It certainly is going to be a different year, and one that will require all of us to be a little bit more patient and a little more flexible. If we can do that, I am confident that the 2021 school year will be a great year. With that, I'm going to turn over to my colleague Marcel to bring you information about what the families can expect and the information on the Francophone sector. Thank you. Merci, Georges. J'aimerais aussi profiter de l'occasion pour saluer les enseignants et leur souhaiter une bonne année, une année qui va être probablement spéciale. Les enseignants ont démontré à maintes reprises qu'ils ont la capacité de s'adapter et de s'ajuster dans des circonstances spéciales, comme probablement pas comme celle-ci, mais j'ai totalement confiance qu'ensemble, on va être capable de s'assurer qu'on fournisse à tous les jeunes francophones de la province une éducation de qualité, tout en assurant la sécurité pour les élèves et pour le personnel des écoles. Comme Georges l'a déclaré, l'idée de regrouper les élèves vise à limiter la taille des groupes afin de protéger autant que possible la santé et la sécurité des élèves. Ces groupes classes ou classes bulles permettront de réduire le nombre d'interactions entre les élèves et aussi de faciliter le traçage des personnes, si c'est nécessaire, ayant pu être en contact avec un individu infecté. Au sein des groupes classes, les élèves pourront interagir avec les autres élèves et les éducateurs sans la distanciation physique. Les jeunes pourront donc jouer, faire de l'artisanat et faire des travaux scolaires en groupe tout au long de la journée. Ils pourront partager des fournitures ou du matériel en classe. Cependant, si c'est possible, il est recommandé aux élèves d'avoir leur propre fourniture scolaire. Si les fournitures sont partagées au sein du groupe, elles doivent être nettoyées à la fin de la journée. Une distance de 2 mètres devrait être maintenue entre chacun des groupes et des élèves en dehors de leur classe. Le matériel utilisé par plusieurs groupes, tels que les équipements d'éducation physique ou les ordinateurs, seront nettoyés après leur utilisation par chaque groupe. Ce modèle est semblable à celui qui est utilisé depuis la réouverture des garderies éducatives en mai dernier. La taille du groupe varie en fonction du niveau scolaire.
Dans les classes de la maternelle à la deuxième année, le nombre d'élèves sera réduit, dans la mesure du possible, à près de 15 élèves. Les classes de la troisième à la cinquième année seront composées de groupes d'environ 22 élèves, tandis que les classes de la sixième à la huitième seront des classes de taille normale. Les exigences concernant l'utilisation des masques pour les élèves varient selon le niveau scolaire. Dans les classes de la maternelle à la cinquième année, les élèves ne seront pas obligés de porter un masque au sein de leur groupe, mais ils seront encouragés à le faire dans les espaces communs, comme les couloirs. Les élèves de la sixième à la huitième année, n'auront pas besoin non plus de porter le masque en classe, mais ils devront en porter un dans les espaces communs, y compris dans l'autobus scolaire, à moins qu'ils ne soient assis avec un membre de leur famille ou soient seuls. Les activités qui favorisent une bonne sensibilisation à la santé et à la sécurité seront intégrées dans l'apprentissage. Il s'agira de montrer aux élèves comment bien se laver les mains, tousser, éternuer et d'autres moyens adaptés à l'âge pour réduire les contacts physiques. Notre objectif est de réduire au minimum les répercussions sur l'expérience en classe dans la mesure du possible. L'école sera différente, oui, mais nous continuerons à fournir un enseignement de qualité tout en offrant un environnement d'apprentissage sécuritaire. Le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance sait aussi que l'éducation musicale occupe une place importante dans le développement des élèves de tout âge. Cela permet aux élèves d'exprimer leur créativité et peut favoriser globalement leur bien-être et leur santé mentale. C'est un outil d'apprentissage utile et valable qui favorise le développement des élèves et le développement de leurs capacités linguistiques. On reconnaît également que la place des arts et de la culture au sein des écoles est essentielle. Si on veut respecter la double mission de l'école francophone, d'assurer qu'elle soit un foyer d'épanouissement culturel pour les élèves et de construction identitaire, c'est évident que la place de la culture et de l'éducation musicale doit être présente. Comme c'est le cas pour beaucoup d'autres composantes de l'expérience scolaire, la situation ayant trait à l'éducation musicale sera différente pendant l'année scolaire 2020-2021. Les instruments de musique partagés doivent être nettoyés et désinfectés par les élèves après chaque utilisation, sous la supervision de l'enseignant. Si cela n'est pas possible, le matériel utilisé ne doit pas être mis à la disposition pour un usage commun. Les instruments à vent et le chant seront permis à condition que les mesures de santé et de sécurité, incluant la distanciation physique, le nettoyage et la désinfection, soient appliquées. Pendant l'enseignement, les élèves doivent être disposés de façon qu'ils ne soient pas directement face à face. Les élèves doivent aussi maintenir une distance physique d'au moins 2 mètres, incluant l'instrument, et préférablement 4 mètres, lorsque possible, lorsqu'ils utilisent un instrument à vent ou participent à d'autres activités musicales. Les élèves de la maternelle à la 8e année participeront à un cours de musique au sein de leur groupe et maintiendront une distance physique de 2 mètres par rapport aux autres groupes. Chanter doucement à une distance physique de 2 mètres est encouragé, même au sein du même groupe classe. Comme pour tout autre matériel partagé à l'intérieur d'un groupe classe, le matériel musical, à l'exception des instruments à vent, peut être utilisé par tous les élèves de la classe, mais devrait être nettoyé et désinfecté à la fin de la journée. Pour le matériel partagé en groupe classe, le matériel musical doit être nettoyé et désinfecté par les élèves sous la supervision d'un musicien éducateur avant qu'un autre groupe classe puisse l'utiliser. Les élèves de la 9e à la 12e année maintiendront la distanciation physique de 2 mètres tout en participant à un cours de musique. Le partage d'instruments de musique est autorisé, mais ces instruments doivent être nettoyés et désinfectés entre chaque utilisation par les élèves du secondaire. Ceci est à l'exception des instruments à vent, qui seront nettoyés sous la supervision du musicien éducateur avant d'être prêts pour un autre élève. Pour tous les niveaux scolaires, les cours de musique doivent avoir lieu à l'extérieur autant que possible. Lorsque cela est impossible à cause de la température, des salles de musique prévues à cette fin, des théâtres, des gymnases, des auditoriums ou des espaces de rechange peuvent être utilisés à condition que toutes les mesures de santé et de sécurité soient appliquées. Une désinfection appropriée des mains est nécessaire avant d'entrer dans la salle où la musique est enseignée et à la sortie, sauf si un tel cours a lieu dans la salle de classe habituelle.
Les élèves nettoieront et désinfecteront les instruments de musique qui sont utilisés sous la supervision de l'enseignant avant la fin de la classe, afin de permettre au groupe suivant de les utiliser en toute sécurité. Toutes les instructions relatives au nettoyage et à la désinfection des équipements partagés s'appliquent en classe de musique. Les élèves de la maternelle à la 8e année pourront chanter à l'intérieur dans leur bulle lorsque les conditions météorologiques ne permettent pas de le faire à l'extérieur. Les élèves seront encouragés à chanter doucement et à augmenter leur distance physique lorsqu'ils chantent dans un endroit à l'intérieur de l'établissement scolaire, même au sein de leur bulle. Il est recommandé aux élèves de la 9e à la 12e année de chanter à l'extérieur, si la température le permet, ou dans de grands espaces, afin de s'assurer qu'ils peuvent maintenir la distanciation physique appropriée. Il est également recommandé de chanter doucement. Les élèves doivent être placés de manière à ne pas se faire face directement. Des groupes plus petits peuvent être nécessaires pour pouvoir chanter à une distance sécuritaire. Les activités scolaires, donc les activités parascolaires en musique, telles que la chorale, l'harmonie, mais aussi les activités comme les troupes de théâtre ou de danse, seront considérées à une date ultérieure. Comme vous pouvez le constater, l'éducation sera différente l'année prochaine. Cependant, les élèves auront de nombreuses occasions d'explorer leur créativité, leur passion et de profiter de l'éducation musicale. Nous sommes confiants que ces directives permettront aux élèves et au personnel de profiter des avantages de l'éducation musicale dans un milieu sécuritaire. Merci. Merci, Marcel. We'll now proceed with questions from the media. Each reporter will have one question. You can pose your question in the language of your choice. Nous allons maintenant procéder aux questions des journalistes. Chaque journaliste aura une question. Vous pouvez poser vos questions dans la langue de votre choix. Vicki Hogarth, Charlotte County TV. Your first question, please. Thank you, Mr. Daly, Mr. Lavoie. I'm wondering, will you be limiting substitute teachers to working at a certain number of schools? And how will supply teaching be organized this year? And do you feel there are enough supply teachers returning to handle teacher absences? If you go to our full document online, Vicki, you will see the masking and spacing requirements for each one of the staff members. There is a specific classification there for supply teachers or visiting teachers, because we do have experts in other areas that travel to schools periodically to provide a higher level of expertise for certain students. So they fall into that category, so that's there. We know coming into the pandemic that we've had a struggle acquiring enough teachers in the system. We have hired 154 more teachers out of that pool last year, so we do expect that supply teaching is going to be a challenge. We are exploring what options that we could look at to perhaps approach things slightly different there this year. There's still some work to be done on that, and we are actively recruiting to look to see if there are professionals out there who would be interested in coming into the education field. So there's work going on inside of central government and those types of discussions. Thank you, George. Marcel? Afin d'assurer que les enseignants suppléants puissent participer à l'école de façon sécuritaire, dans nos lignes directrices, on indique les paramètres à suivre pour faire en sorte que ça soit fait d'une façon sécuritaire. Pour répondre à la question concernant la disponibilité des enseignants suppléants, évidemment, puisqu'on a augmenté d'à peu près 150 le nombre d'enseignants dans la province pour être en mesure de diminuer le nombre d'élèves par classe dans les niveaux du primaire, on a en même temps créé un besoin. Donc, je profite de l'occasion pour inviter les personnes qui seraient intéressées à vouloir faire de la suppléance au cours de la prochaine année. Les besoins sont importants et ce serait intéressant si vous vous avanciez. Merci. Merci, Marcel. Vicki, do you have a follow-up? I do. Merci beaucoup. Thank you. The new busing plan will require some children, particularly in rural areas, to walk longer distances, in some cases without a sidewalk, which has some parents of younger children concerned. Are you fielding those concerns from parents, and are you adapting bus routes to accommodate students who might feel unsafe with the new bus stop routes proposed to them?
Busing certainly was a challenge to put together, process in a system that we felt was safe and comfortable. When we originally looked at this with the potential of 14,000 students not having service, it was certainly very concerning to us. So, we were very thankful with the support of parents who withdrew the service request. That still left districts with need to change bus stops, and that has created a situation where potentially 2 stops may have been turned into 1, and a student may have to walk a little bit longer of a distance to get to that stop. I know the districts are dealing with those concerns. That is something that is organized and administered at the district level. So those conversations and concerns still are going on, and conversations back with the district representatives. Thank you, George. Mia Urquhart, CBC, your first question, please. Thank you. The return to school document for districts and schools says school personnel will be provided with face shields, but we've heard that some schools have been told that all staff won't be provided face shields. So can you clarify that, please? Yeah, Mia, if you want to send me the exact schools that are getting that information, I would be very interested in it. Our message has been very clear that all schools, all teachers, all EAs will be provided with face shields. We have submitted the orders. My understanding from the order updates, if they're not already here, they're on their way, and they will be there for teachers and staff. Thank you, George. Mia, do you have a follow-up? I do. On August 13th, the Education Minister announced a ban on singing and wind instruments. So can you explain the change in the policy since then to today? I think, Mia, it's a great example of what we've told you since the start, that we've got a living document, and we're working closely with public health to try to reduce risk, facilitate contact tracing, and get our children back to as close a level of normal as we can while keeping them safe. You will see when you go to our documents that this is not a wide open go back to normal using instruments and singing of the past. There are protocols, practices put around it. There are extra cleaning restrictions put in. And as I indicated when I started, this certainly was the most challenging aspect that we have dealt with here to try to be able to bring this back to our schools. Thank you, George. Marcel? Merci pour la question. Ça reflète vraiment bien le fait qu'on indique que dans nos documents sont vraiment vivants. Nos positions vont devoir s'adapter au fur et à mesure qu'on a le plus d'informations. La question du chant et des instruments avant a été justement indiquée. On indique dans nos documents qu'il n'y aura pas de chant et qu'on n'utilisera pas les instruments avant. C'était notre position il y a quelques semaines. Puis depuis ce temps-là, beaucoup de temps a été passé avec Santé publique à collaborer pour identifier tous les documents ou toute la recherche qui s'est faite autour de ces questions-là pour être en mesure de voir si on pouvait changer cette position-là. Donc, on a été en mesure d'amener des changements, d'alléger les mesures en pouvant permettre l'utilisation des instruments avant. Ça, pour les écoles secondaires, ça va définitivement changer leur réalité. C'est sûr que ça vient avec un ensemble de mesures de sécurité, de nettoyage, de désinfection, désinfectation qui nécessitent aussi une distance qui ne rendra pas nécessairement les choses faciles au niveau des écoles secondaires, mais on peut s'attendre que ça va définitivement aider à la situation puis permettre aux enseignants de mieux s'adapter à la réalité. Merci, Marcel. Thank you, Mia. Savannah Ogg with the Telegraph Journal. Your first question, please. Savannah? Sorry. Oh, hi. Sorry. Can you hear me now? Yeah, I hear you now. Thank you. Great. I should know how to work this thing by now, shouldn't I? So I've heard from a few parents just about the back-to-school plans, the individual school plans won't be released until Friday because they don't have any of the scheduling
And they've just said that that's a problem because it doesn't give them a lot of time to make arrangements for daycares and other childcare options. I'm just wondering, is any scheduling information able to come from schools before Friday? There's actually two different pieces of information, Savannah. I know, and because I've seen the communication out on social media, a lot of schools have already released scheduling information to parents. Operational plans, which is the actual functioning of how the building is going to work inside, transitions. If you go to that full document that's on our ECD site, I think it makes up 15 or 16 pages of it, and by the time principals fill it out, it's going to be much longer than that. That's the document that is going to be released on Thursday to the entire system. There was a choice to release it at a uniform date across the province, so we were not unfairly pressuring one school or the other. So I would suggest those parents that have concerns reach out to their school principal, and I would suggest they most likely could get that information that they're looking for, but the full operational plans will all be released at the same time. Thank you, George. Marcel? On peut comprendre qu'il y a de la confusion, puis c'est normal qu'à ce rendu à ce moment-ci, depuis les dernières semaines, il y a déjà des informations que les écoles ont publiées autour des horaires, même certains districts au niveau de certains trajets d'autobus. Donc, les parents auraient entre leurs mains des parties de réponse. Le plan opérationnel qui devrait sortir cette semaine jeudi vont définitivement clarifier beaucoup de choses. Ils seront beaucoup plus complets. Les écoles sont en train de bâtir ces plans-là avec leur personnel et s'assurer qu'ils soient clairs et puissent clairement informer les parents sur tous les détails de la rentrée et du fonctionnement d'école durant la prochaine année. Merci, Marcel. Savannah, do you have a follow-up? Yes, thank you. I'm just wondering if there is any updates just on how the recent funding from the federal government, $20 million for this semester, what that might be going towards. I guess where you see the big items being for that fund. Yeah, I think the number was 40 million, Savannah. That has been announced. No, we're still getting details from our federal counterparts on that. I would suggest that there will be some more conversations with us and a chance to sit down to flesh those details out, but we don't have anything to release at this moment. Thank you, George. Thank you, Savannah. Elizabeth Fraser, CBC, your first question, please. Hi there. I'm just wondering if you can tell me how much extra money is the Department of Education spending on personal protective equipment and cleaning supplies for schools? Elizabeth, if you would send that question to us via email. I didn't bring my sheet today with the breakdown of all the financials, but we'd be able to share that answer with you. We know it's a substantial amount of money, but again, there are projections and those things get adjusted on a weekly basis. So we'd like to give you the exact info. So just send that off to Danielle or I. Thank you. Thank you, George. Elizabeth, do you have a follow-up? I'm also wondering, have any schools added portable classrooms to try and increase the number of students? And if so, how many and at what cost? There are portables added to buildings every year. That process would have continued again this year. I don't have a number of additional portables that would have been added because of our COVID response. What I can tell you is that we did use a substantial amount of other spaces within schools that may not formally have been classrooms, and we have had some rooms that have
been equipped or turned into classroom facilities. So as for the full number, I'm not sure if the districts have reported that exact number to us, but again, that's something, if you follow up with us, we can ask the question and get back to you on. Thank you, George. Thank you, Elizabeth. That concludes today's update. Our next update will be held on Thursday, September 3rd. Thank you. Voilà la fin de notre mise à jour. À notre prochaine serait le jeudi 3 septembre. Merci.